everybody. Здравейте на всички. Man, with an introduction like that, Човек с представяне като такова. the bar's been set high, Derek. Who? The bar's been set high. The bar? The bar. You set up the level high. Всичките тези височини, които той вече изкачи в моето представяне, оттам ми казваме здравейте. You told Pastor Derek that you love him, right? Вие казахте, че обичате вашия пастор I think Дерек. I need to tell him, Pastor Derek, I love you, man. И може и аз да го кажа, пастор Дерек, обичам те. Glory to God. Oh, Слава на Бога. Слава на Бога. Exactly. Слава на Бога. This is my 6th time in Bulgaria. Just let me tell something. Let me tell them something before he says. Sure. Уверявам ви, че ще го харесате на 100%. Това е най-забавният, нестандартен човек, който е пълен със Святия Дух. I just told them something so that they could love you more now. I hope it was good. It was good. This is my 6th time in Това е Bulgaria. моя 6-ти път в България. In the last 3.5 years. В последните 3,5 години. There's no other nation that go as much as Bulgaria. Няма друга нация, до която съм ходил толкова много, колкото в България. I don't know what happened, but my wife, we've been married for almost 27 years. Аз съм женен за моята съпруга от 27 години. I know, I don't look a day older than 27. Знам, изглеждам като един ден по-голям от 27 годишен. The Bible says if a man thinks so is he. Но Библията казва, че каквото мисли човека, такъв е той. So I think I'm 27. Така че аз си мисля, че съм на 27. So therefore I'm 27. И съм си на 27. We've been married for almost 27 years. Така че женен съм за вече 27 години. And we have 3 kids. Имаме 3 деца. Rachel is 14. Рейчел е на 14. Joel is 20. Джоел е на 20. And Andrew is 25. И Андрю е на 25. And their dad is 27. Това означава, че аз съм на 20. Бащата е на 27 обаче. I was just in Sliven on Wednesday last week. Миналата седмица в сряда бях в Сливен. Can you believe that? Можете ли да повярвате това? Last November my wife, миналия ноември моята съпруга, my son Joel, сина ми Джоел, and a few other young adults from our и church, някои други младежи от църквата, we were in Stara Zagora, ние бяхме в Стара Загора, we were in Sliven, бяхме отново в Сливен, we were in Burgas, бяхме отново в Бургас. and I mean, when Pastor Derek told me about your pastor, когато пастор Дерек ми каза за вашия пастор, without even meeting him personally, дори без да го срещам I лично, was already making him famous wherever I went. аз вече го правех известен където да отивах. I was telling a pastor from Bulgaria the other day. Аз казвах на други пастори от България вчера, how good this man is. колко добър е този човек. Without even meeting him. Дори без да съм го срещал. And when we sat together a couple days ago, и когато преди няколко дни вече седнахме заедно, I went to my hotel, влязох си в хотела, and I told Pastor Derek, и казах на пастор Дерек, if there's twins in the world, ако има близнаци в света, I believe we're twins. Аз вярвам, че ние сме близнаци. And the size is the same. You know what? Знаете ли какво? The Lord stopped at perfection. Бог спря в това съвършенство на мярка. Some of us had to stay in the oven a little longer. Някои от нас трябва да сме стояли в печката твърде много, докато Бог не изработвал. When it came to your pastor and I, но когато Бог дойде до пастора ви и до мен, the Lord says, stop. Господ каза, стоп! Get them out of the oven. Това е съвършение размер. Изкарайте ги от огъня. Great things come in small packages. Големите неща идват в малките пакети. Oh my gosh. О, Господи. This is going to be a fun night. Ще бъде забавна вечер. Well, greetings from my wife. I was just talking to her for the 4th time today. Вече чух за 4-ти път днес. And she sends her greetings to you. И тя изпраща нейните поздрави до вас. Who knows? Sooner or later she will be here. Кой знае, рано или късно и тя ще дойде тук. For sure. Със сигурност.
I believe the Lord has a word for us tonight. Аз вярвам, че Господ има конкретно слово за нас тази вечер. When I say us, I'm including myself in there. Когато казвам за нас и включвам и себе си в това. I had to go back to my hotel room. Трябваше да се прибера обратно в моята хотелска and стая. get that little bag. И да си отворя чантата. Because I feel that I need to release a prophetic word. И аз усетих, че трябваше да освобода пророческо слово. Over your pastor's family. Върху семейството на вашия пастор. Over this church. Върху църквата. And that means you tonight. И аз ще го направя тази. Over this city. Върху целия град. Over this region. Върху тази област. And I am going beyond the region tonight. И аз отивам отвъд ограниченията тази вечер. I am going to prophesy over this nation. И ще проповядвам, ще пророкувам за цялата нация всъщност. Because out of this house, защото от този дом Божий, you've been called to touch not only the city, вие сте призовани да докоснете не само града, the region, the nation, но нацията, региона, but you've been called to touch the nations of the world. Но вие ще докосвате и нации по света. And it's time. Време е. It's time. Време е. Somebody say with me, it's time. Някой да каже време е. It's time. A few years ago, преди няколко години, maybe about 3 years ago, преди 3 години, I was going through a very, very interesting time in my life. Преминах през едно много интересно време в живота си. Always had a passion for. Can I take my jacket off? Of course, come on, you see myself. And look at him. I came all dressed up tonight. Той се облякал много специално тази вечер. And then I met Pastor Derek in the lobby. И след това се срещнах с пастор Дерек и видях неговото облекло. And I almost went up to get my shorts. И вече почти бях готов да си обуя шортите. Къстегащи. You want to see me in a comfortable clothing, it's shorts and t-shirt. Ако ме видите в моето комфортно облекло, това е къстегащи с къса фанелка. Even though I like a bow tie sometimes. Въпреки че обичам понякога и тези вратовръзки. What do you call that bow tie? Как се казва това? Папионка? Папионка! I knew that! Знаех си го, че папионка. I knew it! Знаех го. I believe it's time. Вярвам, че е време. And the Lord told me about 3.5 years ago. И Господ ми каза преди 3 години и половина. That was time. Че е време. And I don't know if you know, but in the last a year ago. Не знам дали знаете, но преди година и половина. We heaven really came down in a powerful way. Но в моята църква небето реално дойде със сила в моята църква. We had nights that 500,000 people were tuning in. Wow, 500,000 people around the world. По целия свят 500 милион хора бяха докоснати от това, което правихме по целия свят. Through social media, чрез социалната медия, through live streaming, чрез наживо предаване. We had the newspapers come. Имаше вестници, които дойдоха. We made the front cover of the newspapers. Ние бяхме в първата страница на вестниците. People flying in from around the world, from different nations. Имаше хора, които пътуваха и ни откриваха от целия свят. People come in cars. Хората идваха с колите си. From the States in 4-5 hours away. И 4-5 километра отдалеч. Basically every province of Canada came. Основно всяка провинция от Канада дойде. To my church. В моята църква. And there was lineups around the building and down the street. И имаше голяма опашка за църквата ми по цялата улица. And for 4 months straight. И за 4 месеца. We saw miracles. Ние видяхме чудеса. We saw signs and wonders. Знамения. We saw people coming out of wheelchairs. Видяхме хора, които да стават от инвалидни колички. We saw the blind see. Виждахме хора, we saw the deaf hear. Слепи да проглеждат, куци да прохождат. We saw over 1,500 salvations in our city. Видяхме над 50,000 спасени хора около нашия регион. I don't know about you. И сега не знам за вас. That's not enough. Това не е достатъчно. That's not enough. Това не е достатъчно. I want more. Искам повече. I'm looking for the more. Аз искам повечето. And it's time. It's time. И е време за повече. So, back up a little bit. Да се върна малко по-назад. We were really advancing and seeing God move in a mighty way. Наистина видяхме как Божието присъствие наделява сред нас. About 2.5 years before God really moved in our church. Дори 2 години и половина преди Господ започна да се движи в църквата ни. I was moving forward. И аз очаквах в бъдеще. I was seeing people being healed and saved. Виждах как хора ще се спасяват. You know, the church was growing. И църква растеше. Things were advancing. Неща се случваха. And изведнъж. И изведнъж. I'm almost Bulgarian. Аз съм почти българин.
And изведнъж. И изведнъж. I found myself. Аз in a place дойдох до едно място, that I had been before. където съм бил преди. I found myself in a place. Намерих себе си на място. The ground that I advanced. Преди да дойде това време. Ground that I had conquered. Преди то да се случи. The obstacles that I had pushed through. Всички препятствия, през които трябваше да премина. Found myself. Аз намерих себе си going through the same stuff. Как преминавах през същите неща, които ги видях предварително. And I said, God, what is going on? И казах, Господи, какво се случва? What happened to all the ground that I advanced? Какво се случва с земята, която завладявам? What happened to all the stuff that I've been through? Какво се случва с нещата, които преминавах? Do I need to go through the same stuff again? Трябва ли отново да преминавам през същите неща? What are you doing to me? Господи, какво ми правиш? Какво ми се случва? And изведнъж. И изведнъж. The Lord spoke to me. Господ ми говори. Aren't you so glad that the Lord speaks? Не сме ли радостни, че Господ може да ни говори? Aren't you so glad that the Lord is still speaking? Не сме ли радостни, че Господ все още може да ни говори? And the Lord reminded me. И Господ ми припомни. When I was a little kid. Когато бях малко момче. Living in Portugal. Живеех в Португалия. I am Portuguese. Аз съм португалец. My wife is Portuguese. Жена ми е португалка. We went to Canada. Отидохме в Канада. Имигрирах в Канада през 86-та. My wife in 1987. Жена ми в 87-ма. I was born in the Azores Islands. Аз бях роден в един от the islands of the Azores. В един Порт Елизабет или нещо Порт, не знам къв, в Португалия, един остров. And my wife is from the capital city Lisbon. Моята съпруга от столицата Елизабет. We didn't know each other until we met in school. Ние се познавахме още от училище. I was already in Canada for a year. Аз бях вече в Канада за година. And I was about 16 years old. И аз бях на около 16 години. In school. В училище. This girl walks in school. Това момиче влиза в училище. And изведнъж. И изведнъж. My heart starts pumping. Сърцето ми започва да тупти. And I turned to my friend. И се обърнах към приятеля си. I had been a Catholic boy for a long time. What? Catholic boy. Аз бях католик. And grew up in a Catholic church. И израснах в католическа църква. Since I was 9 months, 10 months. Откакто бях на 8-9 месеца бебе. I went to a daycare in the town where the nuns and priests run this daycare. Аз ходех на неделно училище постоянно в католическа църква. Then I grew up and became an altar boy and helped the priest. После пораснах и станах служител на масата, на католическата маса, службата. I'm very close to God. И си казвах, сигурно съм вече близко до Бог. Comes this beautiful girl. След това идва това прекрасно момиче. In school. Влиза в училище. And изведнъж. И изведнъж. Zoom. And I turned to my friend. Обърна се към приятеля си. And I said. И му казах. I bet you I'm going to date that girl first. Обзалагам се, че първи аз ще я хвана за гадже. And we did a bet right there. И се хванахме на бас. To see who would date the girl first. Да видим кой първи ще So I used my charm and my nice haircut. И аз естествено си направих най-хубавата прическа. And I approached her. И се доближих до нея. And she would not give in. Тя не ми се предава. And she started telling me about this relationship with Jesus. Тя ми говореше се за едни и същи взаимоотношения с Исус, които имала. And she says, I've been a Pentecostal girl for all my life. И шедно, аз съм имам среща с едно 50-то момиче в целия си живот. And I need to find a church. И за да я спечеля, трябваше да намеря нейната църква. But I don't know English that well. Но не знаех добре английски. And I said, hello. И аз казах, чакай малко. I've been here for a year. Чакай малко, за 2 години съм тук. English. Почти знам английски. I offer my translating services to you. Ще ти предложа моят превод, когато отидеш в твоята църква. Free of charge. Безплатно ще ти превеждам. I thought this is going to be it. И аз се казах, сега вече ще я хвана. Сигурен съм, че ще я хвана. I'm offering my services. Аз също си предлагам онова, което тя харесва, превод за нейната служба. Translate the service in English to Portuguese. Да превежда богослужение от португалски на английски. Definitely she's going to love me. Определено това ще й хареса и ще я хвана. So I drove her to church. Така че закарах с колата до църква. I sat in an English-speaking church, Pentecostal church. Бях в една английско говоряща 50-на църква в Канада. 3,000 people in this building. Около 3000 човека в сградата. Worshiping Jesus. Хваляха Исус. Lifting up their hands. Издигаха ръце. I'm like, this is really weird. И си мислех, тук е много странно. Because in the Catholic church we don't do this. Защото в нашата католическа църква ние не правим такива неща. Но my heart was pumping. Сърцето ми се туптеше. I will do anything. Бих направил всичко.
So then I thought, you know what? I'm going to ask her to go out with me as boyfriend and girlfriend. Знаеш, ще направя всичко, за да мога да сме приятели. No, but would you come to church next Sunday with me? Предложих я, нали, по-близко взаимоотношение. Тя каза, не, но бихме дошли в следващата църква, следващата неделя пак на църква. Girl, I'm telling you, what's going on? И си казвам, Боже, това момиче бая ме върти. Several weeks. След няколко седмици. Several months. След няколко месеца. Went by. Аз продължавам. I would drive her to church. Всяка неделя я карах с колата до църква. Sit in my car outside. Стоях се в колата извън църквата. While she was in the church. Докато тя се беше в църквата. Worshiping her И се хвалеше нейния Господ. Worshiping her God. И тя се хвалеше Господа. And then she would come out. И изведнъж. And I would ask. Изведнъж. Да. And I would ask her. Аз се помолих. Can we at least go for coffee together? Би ли изляза с мен на кафе? She says yes. Тя каза да. With the all 20 youth with us. С другите 20 младежи от нашата църква заедно. What is going on with this girl? Какво става с това момиче, аз се питам? Week after week. Седмица след седмица. I would drive her to church. Я карам с кола до църква. And this girl would not give in. И това момиче не ми се предаваше. Her relationship with God. Заради нейните взаимоотношения с Бог. Was more important. За нея бяха тези взаимоотношения по-важни. Than a relationship with a guy. От взаимоотношения с някой момче. So I had no other choice. Така че нямах друг избор. But one day, но един ден, I said, you know what? Казах, знаеш ли какво? I'm going to pick her up from home. Ще се прибера вкъщи. And I'm going to drive her to church. И този път решително ще закарам още веднъж колата до църква. This time, но този път, I parked my car in the parking lot. Ще паркирам колата си на паркинга. Shut off the car. Ще заключа колата. Open my door. Ще отворя вратата. And walked inside of the church. И ще вляза вътре в църквата и. Because she would say, you don't know Jesus. Защото тя знаеше Исус. You don't know God. Тя ми казваше, че аз не познавам Исус. You know of Him. Тя ми казваше, че аз знам за Исус. But you don't know Him. Но ми каза, че не знам Исус. I'm like, what are you talking about? И аз си казах, бе, какво ми говориш? I'm third in command. Аз съм третия по ранг. There is God. Ето го Бог. There's the priest. Ето го свещеника. And then there's me. Аз съм свещенослужителя там. I help the priest. Аз помагам на свещеника. I'm the third one. Аз съм третия по ранг. I'm right there helping him. Аз съм там, помагам на Бога. What do you mean I don't know God? Какво ми казваш ти, че не познавам Бог? So I decided to go inside. И реших да вляза в църква. Long story short, да направя историята кратка. I give my life to Jesus. Предадох живота си на Исус. And every week, maybe 4 or 5 weeks after that. И след 4-5 седмици след това. Every time I went to church. Всеки път, когато влизах в църква. I would be the first one giving my life to the Lord. Аз бях винаги първият, който предаваше живота си на Исус. To the point that my pastor one Sunday. До момента, в който пастор дойде при мен. When I was on my knees. И аз отново си бях на моите колене. И пак си плачех. Asking Jesus for forgiveness. Молех Исус за прошка. For the 5th or 6th time. За вече 5-6 път. I felt this. И почувствах някой ме тупа по рамото. По гърба. I opened my eyes. Отварям очите си. It was my pastor. И това беше пастора. He said, Joe. И той каза, Джо, you've given your life to Jesus too many times. Предал се живота на Исус вече толкова пъти. You're forgiven, man. Вече си простен. You're okay. Добре си вече. Oh, thank you, Jesus. О, благодаря ти, Исус. Man. After that, след това, this girl, това момиче, said, I will go out with you for coffee. Се съгласи да излезе с мен на кафе. Just you and me. Само аз и тя. We dated for 3 years. Бяхме приятели близки вече за 3 години. After 3 years. И след 3 години гаджета, we got married. Се оженихме. 27 years later. И вече 27 години по-късно. 3 kids. С 3 деца. Love her more than ever. Обичаме като никоя друга. Nothing is more important. Нищо не е по-важно. Than your relationship with the Lord. От твоите взаимоотношения с Бог. Doesn't matter how he looks like. Няма значение как. Doesn't matter young people how she looks like. Няма значение млади хора как другата половинка изглежда привлекателна. Doesn't matter what life brings to you, older people. Как изглежда за вас живота по-възрастни хора. Our relationship with God. В каквато ситуация да се намираме, взаимоотношението ни с Бог е най-важното than anything else. От каквото да било друго. And 30 years later, и 3 години по-късно, when I first met this girl, когато за първи път се срещах с това момиче, I stand here serving the Lord. Аз вече слушах на Бог. Because there was a girl, защото имаше момиче, that understood, която знаеше, that her relationship with God was more important. Че нейните взаимоотношения с Бога са по-важни
отколкото взаимоотношение с So that was момче. just a freebie. Това беше просто безплатна So проповед. now I'm finding myself in a place that I had been before, 2.5 years before God moved in my church. И така, аз се намирам в момента преди 2 години и половина, когато Бог ме се разкри по един специален начин в моята църква. And I'm telling my wife and I'm telling God, I've been through this road before. Тогава казах на моята съпруга и на Бог: Господи, аз се сещам, че някога сякаш съм бил в тая стая. I've conquered this place. И съм преминал през това I've състояние. conquered this ground before. Преминал съм през тази област. I've been through these challenges. Преминал съм през тези предизвикателства. What is going on with me right now? Какво се случва с мен? Не разбирам. And the Lord reminded me when I was a Господ little ми kid. припомни, когато бях малко дете. Pastor Derek, do you know that I just found out tonight? Пастор Дерек, разбра ли какво открих тази вечер? Elijah, right? Елайджа, я. He was just telling me Той так му ми каза, Илия, that the Portuguese army че португалската армия has been helping the Bulgarian army е помогнала на българската protect the армия, Bulgarian border. като е защитавала българската граница. This is very prophetic. Много пророческо. Did you know that? Знаехте ли That това? the Portuguese army Португалската have армия been linking arms with the Bulgarian е army обединила ръце с българската армия, to protect your borders. за да защитават вашите граници. This is very prophetic. Това е много пророчески. So there I was in desperation Ето къде бях в отчаяние. and telling the Lord and telling my wife Казах на Бог и на съпругата си. and telling myself, Казах на самия себе си. God, I've been through this road before. Абе, преминавал съм през това място. I've conquered these mountains before. Изкачвал съм тези планини преди. And изведнъж, И изведнъж. He took me. Господ, I love изведнъж. харесвам изведнъж. We are in a season of изведнъж. Защото ние сме в сезон на изведнъж. We are in a season of изведнъж. Ние сме в сезон на изведнъж. We are in a season of suddenlies. Ние сме в сезон на изведнъж. Suddenlies from heaven. Изведнъж от Бога се случва нещо. In изведнъж, the Lord reminded me Господ ми припомни, when I was a little boy когато бях малко дете, back in Portugal, в Португалия, I loved to sit on the side of the road аз обичах да стоя от едната страна на пътя on a sunny afternoon day в един слънчев следобеден ден. and build Изграждах. slingshots. И правех си прашки. As a little kid, Като малко дете, thank you. As a little kid, I used to love building slingshots. като малък обичах да си правя Well, прашки. this is a very advanced slingshot. Това е доста съвършена прашка. But I would go and just cut a branch from a tree Аз си изрязвах дърво от пръчка от дървото, читал. and grab some rubber stuff from my old bike. И си изрязвах от моята стара вътрешна гума такава ластика. And I used to sit around and make these. И си стоях там и си правех Anybody точно made такова these нещо. before? Някой да е виждал такова нещо преди? And then I would sit on the side of the road. И тогава аз стоях от едната страна And на there was пътя. the road would slope down they would like rocks and slope down like that. И сякаш пътя по ново време, където стоях, така слизаше на надолнище и имаше камъни по And in него. Portugal we have lots of lizards. И в Португалия имаме доста гущери. So they would come out in the afternoon sun. И точно по следобедното слънце те излизаха изпод камъните. And they would just lie down on the И просто се sun. печаха на слънцето тия гущери. And there was this little boy И имаше там едно малко with момче a slingshot. с тази прашка. Бум! Trying to kill the lizards Опитваше се да убива тези гущери in the afternoon в sun. следобедните And now I'm going through this pressure, И аз преминавам през това напрежение, through this season през този сезон of fighting with the Lord на борба с Господа. and telling him, God, I've conquered this land. И казах: Господи, аз съм I've побеждал been тази through this земя. stuff before. Преминавал съм при тези I неща. overcame this stuff. Аз съм ги наделявал. And then he told me, И Бог ми каза: Joe, remember Джо, сети се. when you used to make slingshots as a Когато kid? преди, като беше дете, правеше прашки, I said, yeah. казах да. He said, remember that you would grab a little pebble, What? a little stone, И тогава той ми каза: сещаш се как взимаше малки специални камъни? and you would put
that stone on that slingshot. Слагаше камъка на прашката. And you would just increase the tension on that slingshot. Опъваше прашката. And you would aim to that little lizard. И се прицелваше към този малък гущер. In hopes to kill it. И се надяваше да се прицелиш And добре. I said, yeah, Lord, I remember Казах, that. да, сещам се много добре, Господи. And изведнъж you would let it go. Ти пускаш in that little pebble or stone. И този малък камък would go. Отиваше точно. Бум. And I said, yes. И аз казах, да, Господи. And the Lord said, и Господ ми каза, you are that little pebble. Ти си това малко камъче. In my slingshot. В моята прашка. You are the pebble. Ти си камъчето. You are the pebble on the slingshot. В тази прашка. I've grabbed you. Аз те хванах. I'm holding you. Държа те. I'm ordaining your steps. Определих твоите стъпки. And the tension is coming for a purpose. И всъщност напрежението идва с цел. Remember, сещай се, when you would grab the pebble, че когато хващаше тази ластика и опъваше с камък, и изведнъж the tension would increase. Напрежението се увеличаваше от напъване. For the tension to increase, но за да се опъне напрежение по ластиката, for the tension to increase, за да се увеличи напрежението so the по ластиката, momentum could come, за да може да дойде моментума, you would have to take few steps backward. Трябва да направиш 2-3 стъпки назад. You would have to take a few steps Трябва back. да направиш няколко стъпки назад. Because the tension comes for a purpose. Защото напрежението идва с цел. Because you would want that stone. Защото ти искаш това камъче to be launched from your hand. Да бъде добре опърнато в твоите ръце. Unto its destination. Към и насочено към неговата дестинация. Господ ми каза по този ден. Идва напрежение. And yet you find yourself in a place where you've been before. Намираш себе си в места, към които си бил преди. Сякаш се връщаш назад. Сякаш се връщаш стъпки назад. Но това е с цел. To be able to be launched. За да можеш да бъдеш способен да бъдеш изстрелян. To be catapulted. И да бъдеш катапултиран. Over everything. Върху всяко нещо, което е пред тебе. And the Lord says, do not. И Господ ми каза, the Lord said, do not. Господ ми каза, не дей, do not abort. Не спирай the procesa of the slingshot. На напрежение на опъване. Tension is coming. Защото идва напрежение. Yes, you've been going back a few steps. Ще трябва някой път да направиш крачки назад. Because I need to build tension. Бог казва, аз трябва да създам напрежение. So you can be catapulted. За да бъдеш катапултиран into your destiny. Към своята дестинация. Into the place that I've called you към местата, които Бог казва, аз съм те призвал. So don't abort the process. Don't abort the process. Не спирай процеса. Don't abort the tension. Не спирай напрежението. Don't fight it. Не се противи. Embrace it. Но пригърни го. Because sooner than later. Защото рано или късно. I am going to cause you. Бог казва, аз. I'm going to cause the tension. Ще предизвикам напрежение. Oh, I feel the anointing right now. Защото чувства помазание сега. I'm going to cause the show. Бог казва, и ще изпълня с помазание. I need this message tonight. Имам нужда от това послание тази вечер. I need this message. Имам нужда от това послание тази вечер. Somebody needs this message. Някой има нужда от това послание. We've been going through the pressure. Преминали сме през товара и напрежение. Tension has been building. Напрежение се образувало. Yes, you've been here. Да, вие сте тук. You conquered this ground. Вие сте победили тази земя. Но изведнъж there's a few steps that you took backwards. 2-3 стъпки сте направили назад. And suddenly, и изведнъж the tension's been building. Напрежението, което се изградило. And you saying, God, don't. И ние сме казвали, Господи, не мога повече с това напрежение. Не издържам повече. Господи, не мога повече. И сякаш за нас тази вечер. Да, ние не можем. Защото силата, която идва от вас, вътре във вас, е Христос във вас. И Бог ви направлява. И Бог ви изкарва извън вашите граници. Защото вие сте направили нещо голямо. Не стойте повече в това състояние.
shot. Но има благодат, която се освобождава от това изстрелване и това е от Бог. God is about. Бог е с вас. God is about. Бог е с вас. To launch you. И Бог ще те изстреля. Into places. Към места. Into destinies. Към своите направления. That you have never been before. Това е нещо, което се случило с тебе преди. Say with me. Кажи ми с мен. It's time. Време е. It's time. It's time. Време е. It's time. Време е. Revelation. Откровението на Йоанна. Chapter 10. 10 глава. I believe tonight I'm not preaching. Вярвам, че тази вечер не I проповядвам. believe tonight I'm prophesying. Вярвайте, че тази вечер пророкувам. Into your life. В животите ви. Into your heart. В сърцата ви. Into my heart. В сърцето си. Into our hearts tonight. В сърцата ни тази Tonight вечер. is a prophetic night. Тази вечер е пророческа Tonight вечер. is a night Тази вечер of holding on a little longer. е онова, което не е държало. Because it is time. Защото е време за освобождаване. Revelation Откровението на Йоанна 10 глава. И тогава видях един велик и мощен ангел, coming down from heaven, който дойде от небето, robed in a cloud. И той беше в облак. With a halo like a rainbow over his head. И всяка една дъга имаше над него. His face, I'm reading from the Amplified. His face was like the sun. Той чете от другата Библия, Amplified, и лицето му е било като светещо. In his feet, in his legs. И нозете му were like columns. Са били като огнени, как се казва? Pillars. Стълбове, които са били горящи. They were like pillars of fire. Те са били горящи стълбове. And he had a book, a scroll. И тогава имало книга, and he opened, която се отворила. He had it in his hands and he opened it. И се отворила. And he set his right foot. И с дясната си, с единия си крак on the sea. Е стоял на морето. And he set his left foot. А с другия си крак ангела on the land. Е стоял на земята. And he shouted. И извикал. He shouted. Извикал. With a loud voice. Със силен глас. Like the roaring of a lion. Като рев на лъв. And when he shouted. Може ли ние да извикаме? The seven thunders gave voice. И тогава седем гръмотевици се ударили. As we were driving in last night. Точно както вчера имахме гръмотевици. Имаше гръмотевици върху нашия град. Thundering like with a loud voice. Имаше гръмотевици с висок глас. Uttering the message. Or releasing the message. И освободи този ангел послание. And when the seven thunders spoke. И когато тези седем светкавици проговориха. I was going to write it down. Аз щях да го напиша. But I heard the voice from heaven saying. Но чух глас от небето да ми казва. Seal up the seven books. Запечатай седемте гръмотевици. Do not write it down. Не ги записвай. Then the mighty angel from whom I had seen. Защото велик ангел stationed on the land. Стоеше на земята and on the sea. И на морето. His right hand, he raised his right hand to the heaven. И издигна дясната си ръка към небето. And swore in the name of whom закле в живия lives forever and ever. Вечния вековете. Who created the heavens. Който е създал небето. And all that contains. И каквото има в него. And the earth and all that contains. Земята и каквото има по нея. And the seas and all that contains. Морето и каквото има по него. He swore. Той се закле. That there would be. Че не ще more има delay. Вече бавене. I want to prophesy over you. Искам да пророкувам за вас. I want to prophesy over this house. Да пророкувам на този дом Божий. I want to prophesy over you, pastor. Искам да пророкувам върху вашия пастор. In your family. Върху вашето семейство. In this city. В този град. In this nation. В тази нация. There will be no more delay. Няма да има повече бавене от Бога. No more delay. I prophesy over your life. Пророкувам го върху живота ви. No more delay. Няма бавене повече. Yes, the tension has come. Да, идвало е напрежение. But your season is about но вашия сезон от Бога to take a drastic
drastic change. Е просто готов да освободи драматична промяна. Turn to somebody and say, no more delay. Обърни се към някой и кажи, няма повече забавяне. Come on. Like you mean it, say it again. Like you mean it, say it again. Кажи го още веднъж, както все едно го имаш предвид. Няма повече. No more delay. Няма повече забавяне. Your husband is coming home. Съпругът ти се връща от дома. Your children are coming home. Децата ти се връщат от дома. This city shall be saved. Този град ще бъде спасен. Bulgaria shall be saved. България ще бъде спасена. No more delay. И няма да има повече бавене. No more delay. Няма повече бавене. In a season of tension, в такъв сезон на напрежение, God taught me a lesson. Бог ме научи на урок out of this slingshot. от тази прашка. Don't despise the small beginnings. Не омаловажавайте малките начала. There's a new level, защото има ново начало, of release, на освобождаване, that you will walk into, което вие ще влезете in this hour. в този час. Your destiny is here. Вашата съдба е тук. Your time, времето ви season, и сезонът is shifting се сменя into a time в едно време of acceleration. на увеличаване. Some people are saying, изведнъж. Някои хора казват изведнъж. Things are happening quick. Усещат, че нещата се случват бързо. Some people just told me the other day. Някои хора вчера ми казаха. I can't believe we're already in May. Не мога да повярвам, че сме в май месец. I can't believe this and that already happened. Не вярвам, че вече това вече се случи. Because we are in a season of acceleration. Ние сме сезон в бързо движение на нещата. A season of acceleration. Един сезон на ускоряване. A season of no more delay. Един сезон на не повече бавене. There is a breakthrough. Но има едно преминаване. Of a new dimension. В едно ново измерение. Of God's glory. В Божията слава. Being released over you която се today. освобождава върху вас тази вечер. I declare over you. И аз заявявам върху вас. I declare over your situation. Заявявам върху вашите ситуации. I declare over this house. Върху този дом. I declare over this заявявам city. в този град. And I declare over this nation. Върху тази нация. Your season вашият сезон се променя. Your season is changing. Сезонът ви се променя. Your season is changing. Сезонът ви се променя. It is changing. Променя се. There is an anointing. Има помазание. That is being released. което се освобождава. That will shift your life. което ще промени живота ви. That will bring you into a place. Ще ви доведе до едно място. Where you are destined. където вие сте призовани. Some of us, някои от нас, most of us, повечето от нас, are about to cross over onto the other side. Те преминат от другата страна. The other side of inheritance. От другата страна на обещание. Your promised land. На обещаната земя. На обещаната ни земя. Are just a few steps away. Само няколко стъпки ни отделят. Hold on a little longer. Дръжте още малко. The pressure is coming. Да, идва напрежение. The pressure is coming. Идва напрежение. For a purpose. Но идва с цел. When you receive a prophetic word, когато получавате пророческо слово, it goes forth in activation. той излиза и с активация. God is activating. Бог активира your life right now. живота ви сега. Faith is arising. Нещо се случва във вас. Faith is arising. Вяра се издига. Faith is arising in your heart. Вяра се издига в сърцата ви. Faith is arising. Вяра се издига. For you have been marked. Защото сте белязани. Been chosen. Избрани сте. For you have been marked. Белязани. You've been chosen. Избрани сте. For such a time as this. За точно такова време. Hold on. В целия ви живот. Embrace the pressure. Приемете напрежението. Embrace the pressure. Приемете напрежението. God is mantling your life right now. Бог ви дава ново измерение на живота. The Lord has need of you. Господ върви пред вас. The Lord has need of you. Господ е пред вас. The Lord has need of you. Бог има нужда от вас. Don't give in. Не се предавайте. Don't give up. Не се предавайте. But stay focused. Стойте фокусирани. For it is launching time. Excuse me? Launching time. Но ние идва време за изстрелване. Some of us are like that airplane. Сме като видим самолет. We've been on the runway. Ние сме били на летището, изходна позиция на излитане. Waiting for the command from the tower. И сме чакали за заповед от кулата. For the tower to say. За диспетчера на кулата да каже. It is time to take off. Време е да излитате. We've been waiting. Чакали сме. We've been anticipating. И сме в очакване. We've been waiting for the go ahead moment. И сме чакали за този момент на изстрелване. The pressure's been increasing. И когато се напълнило достатъчно капацитета на изпълване. And the Lord is saying, на напрежение. I'm about to launch you. Господ казва, сега съм готов да изстрелям. Let your engine go. Нека
как се казва това? Двигателя да ви се запали. And let your engine go, for you're about to take off. И нека двигателя ви да се запали с цел да излетите. You're about to take off. Вие ще излетите. There's new heights. Има нови височини. There's new dimensions of the Има нови Spirit. измерения, които трябва да достигнете. Има нови места, където трябва да достигнете. Има нови измерения, към които трябва да се пострете. The Lord is accelerating. Господ ви ускорява. He's accelerating you. Изкорява вас. He's accelerating you out of your past season. Ускорява и миналото на сезона ви. Into a new season. И Бог ви въвежда в нов сезон. What hindered you in the past? Онова, което ви е възпрепятствало в миналото. What hindered you in a past season? Онова, което е препятствало вас в миналите сезони. Will not follow you into the next. Няма да ви следва в новото ниво. I prophesy. Пророкувам го. I prophesy. Пророкувам го. The stuff. Stay right here. Yep. I prophesy. Пророкувам. The stuff. Нещата. Go. That held you back. Които са ви държали. In a previous season. И са въздържали в миналия сезон. I prophesy. Пророкувам. The stuff that held you up. Онова, което ви е спирало. In a holding pattern. И ви е държало в едно статично състояние. That this is releasing time. Сега е било само за да дойде освобождаване. I prophesy. Пророкувам. That this is. Че това е. Launching time. Време на изстрелване. In the stuff. И нещата. That held you. Които са ви държали. Two of you. Двамата, елате напред. One more. Hold on to him. Дръж го. One more. Ванила. I prophesy. Пророкувам. The things that held you down. Нещата, които са ви държали. You go, brother. Hold on to him, man. Дръжте го тримата. Don't let him go. Не му позволяйте да. I prophesy. Пророкувам. The change. Промяна идва. The mindsets. Онова, което Бог изрича. Things of previous season. Онова в миналия ви сезон, което ви е държало това да вървите напред, ще се освободят в този сезон сега. And they shall go. And they shall not go with you. А те няма да го последват. It is finished. Свърши се. It is broken. Разчупи се. The release is coming. Защото дойде освобождаване. In Jesus' name. В името на Исус. It will not go with you. Той няма да отиде с вас. As you are being upgraded. Но вие сте издигнати в ново ниво. The acceleration. Идва ускоряване за вас. Is happening. The tension is coming. Идвало е напрежение. And the stuff from previous seasons. И нещата от миналия сезон shall stay on this season. Ще се останат в миналия си сезон. За да може да бъдете освободени напред. In Jesus' name. В името на Исус. A releasing is coming. Идва освобождаване. God is releasing divine promotion in this season. Бог освобождава божествено издигане в този сезон. There's a divine promotion. Божествено издигане. That is being released over his sons and daughters. Което се освобождава към синовете и дъщерите на Бог. Върху неговите хора. The people in this hour. Хората в този час. The people. Come on, quickly. The people in this hour. Хората в този час. That held. Които са ви държали. Които са ви въздържали. Давай. That pushed. Които са ви въздържали. Давай напред. That looked ahead to the destiny. И те са гледали напред някои синове и дъщери. Някои синове и дъщери са гледали към обещанията си. Don't look back. Не се обръщай назад. Don't look back. Не се обръщай назад. Look at your destiny. Гледай напред към своята посока. The people. И хората. That looked to the destiny. Които не са гледали в твоята посока. That had their eyes on their prize. Но са имали поглед към тебе. That had their focus on their destiny. Но те не са били фокусирани в съдбата. Shall be launched. Те ще се освободят. Shall be upgraded in this season. Но тези, които гледат напред, ще се освободят към новия сезон. Even the tension came. Защото това напрежение, което ги е въздържало. Go down. They did not give up. Той не се е предал. Did not get tired. Той не се е изморил. But they came up. Но се е изправил. Pushed. Но и пак продължава. Не се е предавал, но отново е продължавал напред към целта. Вярвал си и доверявал си. Покорявал си. И не си стоял. Но си стоял в тая прашка. За да можеш да бъдеш изстрелян напред. Let me tell you, can I probably say this? I'm going to say this. Ще кажа и това.
Аз знам, сигурен съм, че няма да се This решат проблеми. upgrade that is coming Но идва едно увеличаване, is not for the weak. което не е за слабите. This upgrade is coming Идва увеличаване, for the ones that would stay, но само за онези, които устояват. for the ones that would believe. За онези, които са вярвали. God is causing His people Бог причинява на who хората have си fought the lion да имат сила като на лъв in the bear, и на мечка. in the secret place, Като са стояли в тези when тайни nobody места was с Бога, watching, където никой не ги е гледал. when nobody was around, Никой не е бил около тях. when nobody knew, Никой не ги е познавал. just you and God. Само ти и Бог. You stood, Но ти си стоял. you fought Ти си мислил, the pressure, че това the напрежение, tension, това напрежение, all of the emotions всичките тези движения that на were въздържане, taking over you, които са вземали you контрол над fought теб, it. те са държали. You stood. Държали са те. Stay right there, Стой тук. because I might need you. Ще имам нужда от теб. God is causing His people Казва на хората, who have fought the lion and the bear че те ще побеждават лъвове и мечки. in the secret place. Но в тайните си He места is causing them ще ги кара Господ to be upgraded да се увеличат изведнъж into a higher dimension of в едно authority. по-високо ниво на слава. Into the higher dimension В едно по-високо Sorry ниво. man, I'm stretching Извинявай, your че shirt. малко ти намачках фанелата. I'll give you a new shirt Ще later. дам нова фанела след малко. Let me tell you something. Нека ви кажа нещо. Let me tell you something. Нека ви кажа нещо. You want authority? Искате ли власт? The things that you overcome Нещата, които побеждаваш, are the things that you have authority over. са нещата, над които имаш власт. Don't give in. Не се предавайте. The things that you overcome, see right there, Нещата, които стой там, are the нещата, things that които the things победихте, that you overcome са нещата, върху които are имате the things that контрол. you have Нещата, authority които over. имате контрол. A warfare, Духовно воюване, pressure, напрежение, but you're going. но вървите напред. You're transitioning. Преминавате. You're going through. Преминавате The през. desert is almost over. Пустината вече завършва. The stuff that the enemy thought, Нещата, с които дяволът е въздържал. I've got him. I've got him. Бог казва, I хвана got ги. her. Хвана ги, казва Бог. The Lord is saying no. Господ ви казва, Release them освободи го, because I have need of them. защото имам нужда от него. Now I've got the final word, says the Lord. Сега аз имам последна дума, Now казва I Бог. have the final word, says the Lord. Сега имам аз последна дума, казва The Бог. enemy thinks he got you. Врага си мисли, че те е хванал. Your emotions makes you believe that is the end of the rope. Емоциите ви са ви казвали, че това е края на пътя ви. But though the Lord is saying, Но Господ казва, no, не, I have need of them. имам нужда от тях. Release them. Освободи ги, For I дяволе. shall give them authority Защото ще им дам власт to overcome. да победят. And I'll give them authority. Ще им дам власт, A higher authority. по-висока власт, Dominion. наделяване, In power. сила, Because they held on to it. защото са стояли Because they believed. и докато сте вярвали, Because they trust. докато се Because доверявали, they obeyed. понеже са се покорявали, Because they stood their ground. защото са опазвали позицията си. The devil Дявола is going to regret ще съжалява the day that he tried to mess with you. момента, в който той се е забъркал с вас. You're about to walk in a new dimension. Ще влезете в ново измерение. Pastor, your church is about to walk in a new dimension. Пасторе, църквата ти ще влезе в ново измерение. It is shifting season. Идва сезон на промяна. It is transition time. Сезон на транзакция. The pressure that has come Напрежението, което е идвало, is for a purpose. е било с цел. You're about to be launched. Ще бъдете изстелени. You're about to be catapulted. Ще бъдете катапултирани. The tension has come. For Напрежението е било с цел. Let him release you. Нека Бог да ви освободи. Don't force it. Не го причинявайте But ви, embrace it. но просто го For прегърнете. you're about to be catapulted Защото ще бъдете катапултирани into a new dimension. в новото измерение. Into a new dimension. В ново измерение. Sons and daughters Синове и дъщери are about to be catapulted ще бъдат into катапултирани new в dimensions. новото измерение. In this hour, В този час there's a world има света, that is waiting, който света чака. waiting, anticipating Чака се търпение.
For the manifestation за откриването of the sons and the на daughters. синовете и дъщерите, The manifestation изявата of the ones на онези, that embrace the които са pressure. издържали напрежението, They believed on their онези, calling. които са вярвали That focused on their и които са стояли destiny. фокусирани в That съдбата си, understood онова, което са издържали, that they've been marked, те са били have белязани, been chosen те са били избрани for such a time as за този this. точно такъв час като сега. Weakness is not weakness. Чакане не е слабост, Your weakness shall be your strength. но вашата слабост ще бъде вашата сила. Your weakness shall be your strength. Силата ви ще бъде вашата For сила. when you're weak, that's when you're strong. Защото когато си слаб, It's тогава си when силен. the strength of the Lord Защото тогава идва сила на Бога във arises вас, within you. която изригва във вас. No longer you. Вече не сте, You and Him но вече сте вие и Той. together, Заедно с Бога. conquering Побеждавате заедно. new dimensions, Покорявате нови измерения. new realms. Нови области. It is time. И е време. Say it's time. Кажете, време е. God is, He is calling you to arise. Бог ни призовава за He's calling you to издигане. arise. Бог ни призовава за There is издигане. a specific Има специфични calling, помазания, specific destiny специфични дестинации over this house. от хора, върху хора в този This дом. is not the time to take the back seat. Сега не е време да сядаш на стола I си. believe Аз вярвам, that God is saying, че Бог казва, I am going to take the back seat in this house, аз ще седна на стола so в you този can дом, take the front seat. за да може вие да вземете I вашето am място. going to take the back seat, Бог казва, няма да се отказвам, но so you can вие take няма the да се wheel, откажете, но аз ще седна вместо вие да so you сядате, can take the driver's seat. за да може вие да вземете правилните места I believe the Lord would say, и да влезете във вашата роля. I'm going to cause you Бог казва, to stand behind you. ще ви накарам My spirit, да стоя зад my вас breath, и моят my дух power, ще ви даде my сила. anointing, Ще бъдете my помазани. glory Ще ви даде shall сила. be with you. Моето помазание ще бъде с вас. I will push you. И аз ще ви бутам And напред. I will cause you И ще накарам to step into your destiny. да вървите във вашата съдба. It is time. Време е. 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 I've lost myself in those notes. Изгубих се проповедта вече. Изгубих се в моята проповед. Stand to your feet. Изправете се, моля. Put your hand over your heart right now. Издигнете ръцете си там, където сме сега. Listen to these words tonight. Чуйте тези думи сега. Your time, Времето ви, your season сезона ви is shifting. е сега за промяна. Your time, Времето ви, your season сезона ви is shifting. е за промяна. Can you believe that tonight? Можеш ли да го повярваш тази вечер? The breath of God От мъката си отмина.